Donnerstagmorgen, 2 Days out. Und wir fahren jetzt nach New Haven ins Powerhouse Gym. Meinen alten Kollegen und Profi und früheren New York Pro Gewinner Benthin Hoffmann besuchen und trainieren. Das ist nämlich ein geiles Studio. Und ihr wolltet es sehen. Aber wir hätten es eh gemacht. Aber wir machen es nur für euch. Aber wir hätten es eh selber auch schon gemacht, weil wir dahin wollten. Also können die Leute eigentlich einen Daumen hoch extra dafür geben, oder? Und kommentieren und screenshotten. Und im Rap One Shop gerne bestellen mit dem Code HOFF10. Dann bekommt ihr 10% aufs gesamte Sortiment und unterstützt diese wunderschöne Berichterstattung. Masse hoch 10 ist der richtige. Masse hoch 10 funktioniert technisch gerade nicht, habe ich mir sagen lassen. Oh, das wird ja ein böses Battle hier. Oh, warte mal, David. Können ja nicht so durch die Gegend laufen lassen. Oh, wie die Präsidenten reisen die hier. Dann müssen wir euch diesen wunderbaren Effekt ein andermal vorführen. Zack. Ich habe mal festgestellt, wir können doch noch nicht losfahren, David. Das Kraftfahrzeug ist noch nicht standesgemäß. So. Guck mal, David, ich habe leider noch nicht diese Szene mit dem Fenster mit dem Kopf raushalten verwendet. Können wir das noch mal einmal machen, bitte? Doch, die haben wir schon gemacht. Ja, aber die war auch wunderbar. Ja, die passt jetzt nicht vom Wetter mit rein. Hast du nicht? Nee, jetzt ist ja ganz anderes Wetter. Tja, Matze, muss ich jetzt leider... Oder dann mach doch mal, schnippst mal und dann schneide ich die einmal kurz mit rein. Sehr schön. Wir sind angekommen hier im Powerhouse Gym in New Haven und ja, der Evan, wir haben kurz noch gerade eine Kleinigkeit gegessen, kurz gequatscht und jetzt gibt der Evan hier, das ist hier sein Resident-Stammstudio hier, gibt uns jetzt mal eine kleine Führung, warum er hier trainiert und was hier so für Besonderheiten sind und warum das so ein geiles Gym ist. So this is your home gym. How long have you been training at this gym? I started coming here in 2005. I was 4 weeks before my first competition, and a friend of mine said, you know, you should really come see this gym. I think it'll help you, you know, get you through the final weeks of your prep. Is this the city where you live in? No, I live about a half an hour south of here. So I knew about the gym, but you know, sometimes you're a little, you know, you're a little scared, you know. So my friend said, come on, let's go. So we came up here with him, and right away, I loved it. A lot of times when you're in a new gym, a gym for the first time, you don't always have the best workout because, you know, you're not comfortable, you need to get used to it. But I remember I trained legs. It was a Saturday, I trained legs, and right away I felt at home. It felt just good, you know, and I loved it. And these guys, you know, they helped me. You know, I needed help with my posing, and they helped me finish getting ready for the contest, and I've been here ever since. Very good. Also er sagt, es war so Liebe auf den ersten Blick. 2005 hat er hier angefangen. Auf Anraten eines Freundes ist er mal hier hingefahren, hat sich erst ein bisschen geziert, aber hat es dann doch gemacht und er wohnt so eine halbe Stunde von hier. Und dann hat er hier das erste Training gemacht und
Viele werden das kennen, wenn man so in einem fremden Studio trainiert, das ist immer so ein bisschen komisch, da hat man immer so ein paar Prozent weniger eigentlich Power und man muss sich erstmal zurechtfinden und er sagt, er hat hier Beine trainiert und hat direkt gewusst, das ist es, das passt. Also, lieber auf den ersten Blick. Take a walk around? Yeah, sure. Most of the leg training equipment. So there's what, 1, 2, 3, 4, 5 leg presses. There's a lot of variety, which is nice because, you know, you try different ones and then you find, oh, I like this one. And you know, see 1, 2, 3, 4, 5 squat racks. So there's lots of equipment, which is nice. Plates, I mean, there's plates everywhere. There's never any shortage of weight. The gym is just very well equipped, very stocked, which is rare. And a lot of, sometimes you'll go to gyms and they'll have a lot of equipment, but it's a lot of junk. But here everything is, it's a lot of it and it's all good stuff, which is nice. You know, these guys, they really put a lot of time and effort. I guess they train themselves. They train themselves. I mean, you have 3 brothers that work to keep the gym going. And it's the same guys that were there from day one. And I mean, so many, as you know, so many changes have taken place in the gym industry over the years, where everything now is corporate, commercial, everything is about making money. I mean, there used to be an aerobics room over there that they actually took out to put more room for weight, which is the complete opposite of what everybody else would do. So I'm sure they could be making more money if they wanted to, if they were in this purely for the money, but they love bodybuilding, they love powerlifting, and they've stayed true to that. I think a lot of people appreciate it. I know that I do. Yeah, well, you hit the jackpot. Yeah. Also er sagt, das, was ich auch immer sage, wenn natürlich die Studioinhaber selber auch pumpen und nicht sagen, womit könnte ich Geld verdienen, ach, ich mache ein Studio auf, sondern wenn die das aus Leidenschaft machen, also auch selber trainieren, dann hast du natürlich eine andere Auswahl von Geräten und ja, da ist viel mehr Liebe im Detail, als wenn es nur ums Geld verdienen geht. Er sagt, die haben sogar den Aerobic-Raum rausgeschmissen, also mit Kursen kann man natürlich Geld verdienen, aber sie haben rausgeschmissen, um noch mehr Geräte reinzustellen und er weiß das sehr zu schätzen und ja, schauen wir mal weiter. I want to show you the benches over here. They were made by a man, a welder in, I think, the state of Iowa. Older guy, but he makes everything himself. And I think it's some of the best stuff out there. Lay on this bench. Like really hard. But it's massive. Solid, right? Yeah. I mean, look at how many. Yeah, good. In every single bar. Some of them are so old you can't see. Every single bar in the gym is a Texas Power bar, except for one. That's a York bar, but that's the only one. Every single one is this. And they're 30 years old and not one of them is bent. Great bars. Also die Geräte sind so, was heißt, selber gebaut, die sind mega massiv. Ich habe mich gerade mal draufgelegt, die ist auch knüppelhart, die Bank. Muss man sich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen, aber auf jeden Fall besser als diese Polster, wo man so einsinkt wie auf der Matratze. Wo man merkt, das hat jemand gebaut, damit es Hauptsache gemütlich ist, aber nicht damit einer schwere Gewichte bewegen kann daran. Und die Stangen, also ich kenn das jetzt nicht, hast du es schon mal gehört? Ja, das scheinen aber sehr bekannte Powerlifting-Stangen zu sein und er sagt, die haben nur die Stangen hier. As you can see, plenty of dumbbells. Over here they go to 150 pounds and then at that end it goes to 200 pounds. Use them? No, just look at them. Some more leg equipment, calf. There's even more leg? Well, leg curls, leg extensions, calf training. I really like the Icarian equipment and the Cybex. I like Icarian too. Icarian, very rare in Germany. They don't have it that much. Flex. You know, Icarian, Cybex is very rare. See this leg extension here. This is my favorite leg extension. Very smooth. It doesn't hurt your knees.
But you know, when that's the thing that's nice. When there's 6 different leg extensions, you have to find one that you like. Or whatever, and then you use another one, and it's okay. So you know, maybe it fits your body better. I don't use this, but for power lifters, the monolift. So they really try to welcome everybody here. You know, your bodybuilder, power lifter, athlete, you train CrossFit, whatever. Normal people. Lots of. There's a woman who trains here. She's I think almost 90 years old. She does the leg press. They asked her because she used to go to a Planet Fitness, you know, another commercial gym. Somebody told me they asked her why she stopped going. She said they didn't have a leg press. Also Flexgeräte habe ich schon gesehen. Gestern gab es ein paar und im Gold's Gym, da habe ich das erste Mal gesehen. Oh ja. Ja. Ja, fühlt sich geil an. In my gym I have the Nautilus and it's a little similar. Yep. Yeah. With the post in the middle. Yeah, yeah. Or the chain. Ja, fühlt sich geil an. Also bei Weinstecker gibt es schon große Unterschiede, muss ich sagen. Ich habe bei mir im Studio, ich glaube auch 5 verschiedene Weinstecker. Und ja, wie Evan schon sagte, manchmal ist es so, bei dem einen tut es ein bisschen weh, die Knie zum Beispiel, und beim anderen funktioniert es dann. Ich sage auch immer, man kann natürlich einen guten Körper aufbauen, braucht man eigentlich nur ein paar Hanteln und ein paar Bänke. Also Maschinen machen jetzt kein Champion, aber wenn man viel Auswahl hat, dann kann man natürlich, gerade wenn man irgendwie verletzt ist zum Beispiel, so wie ich jetzt mit meinem Arm, ich habe Probleme mit Kurzhanteln und Umsetzen. Und wenn man dann halt zum Beispiel an der Hammer Strength Schulter trainieren kann, dann hat man sich dieses Umsetzen gespart und hat trotzdem so ein ähnliches Gefühl wie mit freien Gewichten. Und dafür sind die Maschinen halt geil. I've been there when you. Oh, you were there? Yeah. Oh, it's been almost 10 years. Yeah. Schon fast 10 Jahre her, ist ein New York Pro Sieg. What about competing? Did you plan to? Yeah, it's this knee injury when I tore my quad tendon. It's taken me longer, obviously, than I had hoped it would. It's been a long recovery, but things are improving. It's getting better. I definitely want to be on stage again. I don't want things to end on that note. So I'd like to possibly do the New York Pro again next year. You know, I was shooting for it this year, but my legs weren't where I needed them to be in order to be competitive. So I'm hoping for next year. Ja, Evan hat ja eine Verletzung gehabt, hat sich eine Quadrizepssehne abgerissen und also Matze hat ihn ja gefragt, wann er wieder starten will, und er sagt, er hatte sogar tatsächlich vor, dieses Jahr vielleicht New York anzugreifen, aber er hat einfach gemerkt, dass es mit dem Bein noch nicht so weit ist, wie es sein müsste, und er hat sich jetzt nächstes Jahr mal vorgenommen. When did that happen? When? The injury? It was February of last year, so it's been just over a year. Oh, okay. But it's, man. How did it happen? I was I was in my driveway. It had snowed the night before. It was slippery. So I'm walking and I start to slip, you know, your feet start to go. And I think from when you try to regain your balance, so you squeeze your legs suddenly, and I think it was the sudden tension and it ripped the tendon right off the kneecap. Also wie so oft, das ist passiert, als er ausgerutscht ist bei sich in der Einfahrt, nicht beim Training, ist ausgerutscht und wollte dann so gegensteuern. Und wie das halt manchmal so ist bei Bodybuildern, da ist eben sehr viel Kraft dahinter, und dann hat es direkt abgerissen. It's amazing over the years how much weight I've lifted, the things I've done, and never had an injury, and something like that. And I've always I've learned to know you as a very cautious and thinking person. Yeah, I never wanted to do anything crazy or get injured, so I've always been cautious, and I can't believe I always thought that I would make it through my career without any kind of injury. So ist das Leben. Also ich habe ihn kennengelernt. When did we meet the first time? 2009, I think, at FIBO. Yeah, I think so. Yeah. Und er war damals schon so ganz extrem, hat nichts aus, jetzt macht das. Damals hat er nichts aus Plastikflaschen getrunken und auf alles geachtet schon, auf viel auf Bio und keinen Geschmacksverstärker und so ein Kram. Und er hat auch beim Training zum Beispiel hat er gesagt, er macht nie mehr als 180 Kilo auf der Bank. Also er war nie besonders so risikofreudig oder hat versucht, da extreme Sachen zu machen. Und er sagte, er hat auch gedacht, er kommt durch seine ganze Karriere ohne Verletzung.
Aber hat man es ja gesehen, was passieren kann. Ne? Einmal ausgerutscht und dann hat man die Scheiße. Really, really helped my legs. Yeah. Yeah. Not that he had a trick or something, but I've been training for 23 years now. And it helped me to have him behind me, screaming at me. Oh yeah. To open up that, you know, that. To go a little further. Yeah. Yeah. I lost that on my way, you know. Yeah. Yeah. No, it's when you've been doing it for so long. Yeah. It's easy to, you know. And most time I'm the strongest guy in the gym, so nobody pushes me anymore. Yeah, so it was really good to make the switch in my head. Ja. Kannst du das mal bitte in Deutsch sagen? Sag das mal bitte auch nochmal in Deutsch. Achso, ja, wir haben gerade über Tom Platz geredet, da hängt ja ein Foto von ihm und habe ich gesagt, dass ich vor kurzem wieder mit ihm trainiert habe und dass mir das wirklich nochmal geholfen hat bei meiner Beinentwicklung, würde ich sagen. Nicht unbedingt, weil er mir irgendwie so einen geheimen Trick verraten hätte oder so, aber weil er mir wieder so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie weit man gehen kann. Das ist, also auf einem hohen Niveau bin ich so ein bisschen eingeschlafen, so würde ich das mal ausdrücken. Also ich habe natürlich schon hart trainiert, aber ja, ein bisschen was hat gefehlt. Und das hat er mir wieder so eröffnet. You like Icarian, I bet you this is a Icarian piece you've never seen before. This is the first time I saw it. We just got this about a month ago. This blue hack squat. It's an Icarian. I've never seen one before. Yeah, you can do it both directions. Yeah, but if you face out, it's a little bit uncomfortable. It's more comfortable to face in. You do a lot of hack squats? No. No? No, I've been doing just for photo shoots. Like the one on MD, right? That's pretty. Oh, that one, pretty yeah, popular. right. I just like a traditional back squat, and I like one-legged, like a split squat with a dumbbell, things like that. I like a lot. The leg press, I used the leg press for years, but I think you learn a lot. It allows you to have bad habits, you know? Yeah. So I think a lot of the more of the free weight movements is really the best for legs. Obviously, I like the leg extension and things, but yeah. Also er bevorzugt eigentlich auch eher die freien Gewichte, macht lieber Kniebeugen als Beinpresse zum Beispiel. Ja, ist eigentlich, das wiederholt sich ja immer wieder, das Thema. Trotzdem ist es natürlich geil, Equipment zu haben. I found that. Yeah, Yeah, that's the first, maybe the first series. Huh? first generation, yeah. Right, so my friend said, you know, if you're looking for a pullover, call him. So I called the guy, I said, you know, I'm looking for an original Nautilus pullover. He said, where'd you say you are again? I said, Trumbull, Connecticut. He said, I know a guy in Trumbull who has one. I said, come on. He said, yeah, $300. Yeah. That's cool. 300? $300, yeah. And Pete, you know, he took it all apart. And on a Sunday afternoon, the gym was closed, and through that door, me and my wife, I dragged it in here by myself. And we put it together, yeah. That's cool. So eine alte hätte ich auch gerne noch. I have one, but a newer one. Newer, yeah. But even these are pretty rare over Germany. Ja, auf jeden Fall für $300. Ja, ich habe meine auch günstig bekommen, aber so eine alte mit Ketten, das wäre mir natürlich lieber gewesen. Ganz ehrlich, it feels much better than the new one. Much better. Much better. Fühlt sich besser an als meine. Smoother. Yeah. And more room. Mine is a little wider. Really? Yeah. But this one fits better. Yeah. Boah. Einpacken mitnehmen. I did back on Tuesday. Boah. Da juckt es in den Fingern, ja? Muss er mal probieren. Ja. No, because you sit more on the ground, and the stack goes very heavy. The guy who made the benches made this. Aber er sagt, er mag das Ding, weil man so schön tief sitzt und der Block geht halt ziemlich hoch. It starts below. Parallel, it feels just right. So a lot of back equipment. Pretty much What is your favorite body part that you're training? Especially here? I really love to train chest, but back and legs too is great, especially when you're in a gym with a lot of equipment.
And back and legs are probably the best thing to train here, because you have so much variety of whatever you need. Ja, sage ich auch immer. Brust, Arme, so kannst du eigentlich überall trainieren, wo eine Bank ist, ein paar Hanteln. Aber Beine und Rücken, das ist geil, wenn du ein paar Maschinen hast dann. If you're doing a barbell press in front of your head, it feels too far forward, but you don't have the flexibility to do it behind. So with these, you know, you set the bench, you can come down on the side. Okay. It's like perfect. But it's heavy. You almost have to. Also er mag diese Multipresse, weil da kannst du zum Beispiel Schulterdrücken machen und hast nicht das Problem, dass du dir die Nase mit der Stange abschneidest, weil es ist eher so ein Mittelding mit diesen Griffen hier, so wie bei der Kurzhantel dann fast. Also kannst du dich hinsetzen, wie du willst dann. Überall auf jeden Fall ausreichend Eisen vorhanden, ne? Geile Platte, ne? Just push? Yep. Twist and push. Ja. Und? Fühlt sich geil an. Ja? Ja. Da merkt man, hat sich jemand was bei gedacht. This is a body masters, but only one I've ever seen. Never seen another one before. Is the company still around? Huh? No, you see Body Masters, that's the same company. You've seen it before, right? Or no? I think This, like this, like this here. This company. But I think they're gone now. This is old school. I'm not positive, but I think this brand, Kinesiarch, I think this was Tom Platz's company. Oh, really? Yeah, he was involved in it somehow. Because everything was isolateral. Heavy? No. Ja gut, Rücken habe ich ja nun vorgestern trainiert, aber es hat jetzt schon ganz gut gezogen. Abgefahren. Funky Stuff hier, oder? Ja, kann man sich ein bisschen austoben hier. It's like a playground. Ja. Bodybuilder-Spielplatz.
Yeah, you're ready. You're ready. Yeah. Think so? Yeah, you're ready. Yeah. Better. I'm doing like 3 exercises. Right. Both leg extensions like this. Yeah. Aufmachen, macht man nicht. No, I've just been doing myself, and what's the thing about it? I started training my calf more, and I do it right before I do the leg extensions. 90% better. My mobility, my shoulder mobility is very Ja, aber die ist super. And now it's like half an hour, 6 inches. Now I low enough, it's not. Wenn ich die Baustickerte beide mache, ist bei beiden geil, wenn ihr nebeneinander steht, ist super. Ja, klar. Mach du, was so, genau. Super. Evan, can you maybe join them in the middle picture? Perfect. Thank you very much. Yeah, anytime. Pictures of the best picture of the whole week. Yeah. Sure. So, also das war hier Rundgang in Evans Home Gym mit Formcheck und seiner Einschätzung. Thank you very much for your time, Evan. Yeah, thank you. It's been quite a few years since I've seen you. Yeah. So, but now to see you in, not only improved but in full contest condition, it's so impressive. Thanks. And I really hope you do well this weekend. I'd really like to see you win. I'm glad you came. I'm glad you got to see the gym. It was good to see you. Yeah. So thank you. Thank you. Yeah. And ja, ihr müsst alle mal bei Evan vorbeischauen. You have a YouTube channel? I have a YouTube channel. It's just The Centopani. You have a website? Yes, centopani.com. And my Instagram is just @EvanCentopani. Schaut vorbei. Evan, ich sag immer, ist ein bisschen ein anderer Bodybuilder, als ich ihn kennengelernt habe. Er war anders, als ich erwartet habe. Er ist ein sehr, sehr ruhiger, intelligenter, interessanter Typ. Also schaut da ruhig mal vorbei. I said you're a little different than I expected you to be when I met you the first time. Oh. You're more like quiet, very intelligent, thinking about everything in detail. That's what you said. Ich habe damals für FIBO zu ihm gesagt, I said at FIBO, does it make a difference if you eat your food over glass? Oh yeah. And he said in the end it's all details, all the little details, they make the difference. That's something I kept in my head. Well, you're German, so you understand attention to detail. Yeah. You should actually. Yeah. So, okay, also schaut euch die Sachen an von Evan. Instagram, YouTube, Homepage. Alles unten in der Wird Beschreibung. alles verlinkt. Und Evan, thanks again for your time. Thank you very much. And Good luck this weekend. You look fantastic. Thank you. Yeah, thanks.